Tusikie tu wale wa kusema mtu akisema Ruto must go, pia sisi tunasema Ruto must go. Mtu akisema Raila ni mbaya, sisi sote tunasema Raila ni mbaya. Hapana, hatujisaidii kama vijana, manake tunabaki nyuma kama vijana, na wazee wakiendelea, wazee wanaendelea, sisi tunabaki nyuma. Alafu wale wazee ndio wanatusuta kutuambia serikali haifanyi kazi. Hao wazee wamekaa katika serikali miaka mingi, ama wamekaa katika kazi miaka mingi, for them also to bring change. We can't wait for old men and women in government to bring change. Pagi-pagi masih choke-choke. But it looks clean. Napita hapa kimungu, hata sikuwa naangalia nyuma. Striving to green Africa. Wazalendo movement Africa, striving to green Africa. Kusema hii ni movement ina gani, ni ya serikali ama ni aina gani? Pili, kuna wale ambao wanashangaa bwana kuleta umati kama huu, vijana ambao kwa kweli miongoni mwao nikiangalia ni Gen Z wengi, alafu kuna wale millennials kidogo. Je, ni nini ambacho kwa kweli unakifanya ili kuweza kumake sure kwamba umati kama huu umefika na umeweza kuwaunganisha pamoja? Acha niwaambie kitu, tunaleta Wazalendo Fest, and this will be the biggest fest ever, the biggest fest ever. In fact, that was our intention with all these engagements. Na Wazalendo si shirika la serikali. Wazalendo is an individual entity. Lakini kile najaribu kufanya, ndio maana hata mmeona UDA hapa, mmeona ministries hapa, na hata hizi ministries ukiwauliza, they have not given us the support. Even people might think like they have given us all that support. You understand? Because we look things from a long term. If ministry wamekubali utumia logo yao kwa their posters, you don't need to stress them, nipatie hii. What you do what you can as a movement. Then now the moment they see, vile wameona watu wamejaa hapa wengi, trust me, you moving forward, they will give us whatever we want. Because now they know what we are doing. So kile najaribu kuambia vijana, yes, mnasema maybe serikali haifanyi ile. Nakubaliana nalo. Sisemi serikali inafanya kazi. Sisemi kila kitu kwa 100%. All I'm saying ni kila siku kusema serikali haifanyi kazi, hatujisaidii kama vijana. Kila siku tuseme tunaenda kufanya maandamano, who is wasting their time? Majority of our parents wako employed. Majority watu wenye wako way older than us, wenye wako in their 30s, wako in their 40s, they are employed. Sisi watu wako who are in their 20s, sisi ndio tuko na shida. Kwa sababu gani? Mnaenda maandamano, hamna mpango, hamna end game ya kumalizia hii maandamano. So mimi naomba vijana, instead ya kusema Ruto must go, which we know that is a fallacy. Ruto haizi enda before 2027. Instead ya unasumbua mawazo, unajicomplain, tufanye hivi vijana. Hii serikali tunalipa ushuru kwa hii serikali. Kila siku hata vile umetumia fare kufika hapo, umelipa ushuru kwa serikali. Na if you need accountability, you don't only ask for accountability from the government. I'm asking young people, come up with proposals, come up with initiatives, approach us as Wazalendo movement. We'll push you. We know people in these offices. We know where these offices are. So that's why tunaleta Wazalendo kama a vehicle for young people to use. If you have a proposal, we are not limited. We will take you to these offices, have a conversation with these people, support you where they can. We will also support you where we can. So ndo maana tunasisitiza sana kwa vijana. Tusikie tu wale wa kusema
Mtu akisema Ruto must go, pia sisi tunasema Ruto must go. Mtu akisema Raila ni mbaya, sisi sote tunasema Raila ni mbaya. Hapana, hatujisaidii kama vijana, manake tunabaki nyuma kama vijana, na wazee wakiendelea, wazee wanaendelea, sisi tunabaki nyuma. Alafu wale wazee ndio wanatusuta kutuambia serikali haifanyi kazi. Hawa wazee wamekaa katika serikali miaka mingi, ama wamekaa katika kazi miaka mingi, for them also to bring change. We can't wait for old men and women in government to bring change. It is us, the young people, to come up with such initiatives and tell people, look, we can't do this as young people. Look, we can change the narrative of smart agriculture. We can change the narrative ya ukulima. Kila siku ukisikia mtu ni mkulima, unafikiri huyo ni mtu mshamba, huyo ni mtu mchafu. Angalia Power Soil Doctor. You've seen the demonstration. This is just a mere example of what we do. Tunafanya mambo mingi sana, na tungependa wale ambao wameweza kuhudhuria make time. We will be doing what we call exhibitions. Achana hizi exhibitions zenye watu wanaweka hema nafanya. Hatutaki hizo kind of exhibitions. That's why we are doing our Wazalendo Fest. And this is the fest whereby we'll be teaching matters of financial literacy. This is a fest whereby we'll mix entertainment with investment literacy. This is a fest where we want to mix sports diplomacy with entertainment. Not only kila siku tukienda sherehe ni kudance tu alafu tunaenda. Tunataka tulete sherehe ambayo you go home with something, as much as you drank, as much as you high, but at least there's some knowledge you've gained or made some networking you've done. Yeah. Bwana, tukimalizia kabisa, labda ningependa uweze kutuambia shughuli ya leo, umefanya shughuli ipi? Haswa nimeona kwamba kuna kupanda miti ambayo imeweza kufanyika pale. Ningependa kujua ni miti kama mingapi ambayo umeweza kushughulikia. Pili, ningependa kujua bwana, hizi hela za kuweza kupanga mambo kama haya, umesema kwamba wewe si government project, unazitoa wapi? Asante sana kwa swali hilo, ni swali mzuri sana. Ningesema hivi, for us we have a very serious network, or rather let me say I have a very serious network. I have friends whom we've helped as Wazalendo movement go to the overseas countries. We have friends nimesaidia kupata kazi. We have friends tumesaidia kuweka in different positions katika ile Republic of Kenya. So when I have such an initiative, unapata inakuwa rahisi kusema ya kwamba niko na event na nataka marafiki wangu wanisaidie kusimamia. Ukiangalia event imesimamiwa na marafiki wangu. Ukiona hizo logos umeona kwa nini, ukiwauliza very individually, wewe umetoa nini? Wewe umetoa nini? Atakwambia by the way sisi tulikuja tu. Unanielewa? Kwa sababu tuko na marafiki, na hao marafiki wanatuamini, na sisi tukisema tuko na event ama tuko na any activities they want to support. Na nashukuru, that's why nilikuwa naambia vijana tuweze kutangamana, tuweze exchange contacts, because there is a lot of people here I met through the events I've attended, other people's events, na hizi events zimeweza kunisaidia sana kumove to another position, kwa sababu there are some people, these government people, you can get their numbers hata ukiwapigia washiki, lakini kwa such event you will talk to them, they listen to you, you understand. So umeuliza pia tumepanda miti mingapi? Tumepanda miti 300 peke yake, hatujapanda miti mingi. Kwa sababu gani? Kupanda miti ni one thing, taking care of the trees it is another thing. We as Wazalendo Movement Africa, we really focus on what we call evaluation and monitoring. If you just plant trees and leave, ujisaidii. Lakini ukipanda miti alafu there are people will do the evaluation, there are people will do the monitoring, hapo unasaidia. So ukipanda miti mingi 1000 2000 na kuna monitoring, usaidiki kabisa. So yeah. Shukrani sana kwa muda wako. Sijui kama kuna mwingine ambaye angependa Okay, fine. I'm Raymond Ochieng here, Secretary Youth Development at the Ministry of Youth Affairs and Creative Economy. And today we are here on a very special assignment, on a special day. And the day today is Mazingira Day, and we have come to the University of Nairobi under the auspice of Wazalendo Africa, which is a movement that has brought different networks of organizations within the environment and climate action and adaptation and mitigation space. And it's been a very great opportunity to interact with young school kids who represent true future of this country, mainstreamed and being part of how we can conserve our environment. And I think today is just one special thing about what young people can do. Just leading by example and giving the actions that we really need to do and we need to take. So our environment is our future. And indeed today is that testament that young people can organize themselves and do something in their space. So whatever we have done today, we are saying this is not the final, but we need to do this more. As you're aware, up to 2032, the government should plant 15 billion trees. So today we have barely scratched the surface, but we are aware we are planting trees as a country
in all parts of this country, in all the 47 counties, in all the 290 constituencies, and the wards and the sub-wards. Today Kenya is planting trees. So today we decided to take our initiative, and we challenge you from wherever you are, take your initiative. The Digital Space Group, please plant trees, put it on digital platforms, because what we are talking about is a greater future through our action and by our action. So young people have come today, and it is a beautiful space to be at. Thank you. Okay, how many trees that the KK government have planted so far? I may not want to be on record in terms of the specifics. Maybe after the Mazingira Day, I think we can get through the Ministry of Environment, the latest, because I can give a number that could be surpassed in terms of what is going on today. So allow us to get the actuals, but it is impressive. But again, 75% of our population are young people. So it means for the 15 billion to be achieved, we cannot do it without young people. And that's why we are here sending the message to young guys that it is us to do it. And this is why we are here. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Sana. Kwa majina nafahamika kama Hajra Salim na mimi ni Coastal Regional Coordinator wa harakati hii ya Wazalendo Afrika. Ndio, na niko hapa kutoka Mombasa na nimekuja kuungana na wenzangu nikiamini kuwa hii event ni it's a symbol ambayo imetuleta sisi pamoja, pia ya kutufanya tuwe na elimu na pia ushahidi wa kutosha kuwa upandaji wa miti ni kitu muhimu sana katika jamii, sio kwetu, kwa watoto wetu na pia kizazi kijacho. Labda kuna wale ambao wanahisi kwamba labda serikali haiwasaidii haswa vijana wa kisasa, ambao wanasema kwamba government imefail, government kabisa haiwezi kuwasaidia vijana wadogo. Labda ningependa uweze kutia jambo na kisha baadaye labda uweze kutuma ujumbe kwa serikali ya kisasa ambayo labda inahitaji kusupport vijana katika shughuli kama hii. Niseme serikali ina support vijana, lakini serikali kama serikali haiwezi kutoa fursa 100% katika kuhakikisha vijana wanapata hizi opportunity kwa wote na kwa wakati mmoja, lakini serikali inafanya kazi kusupport vijana. Ushauri labda niwaambie vijana, kwa sababu kilio chao kikuu kimekuwa ni ukosefu wa kazi, ukosefu wa ajira, lakini niamini kuwa serikali haiwezi kuabsorb vijana wote walioko nchi ya Kenya wafanye kazi katika serikali. Hivyo basi tunatakiwa sisi kama vijana we come up with skills, ama we engage ourselves kwenye hizi skills, kwa sababu naamini ukiajiriwa kazi leo unaweza ikosa kesho, lakini ujuzi ni kitu ambao huwezi kukosa katika maisha yako na kitabaki kuwa na wewe mpaka mwisho wa umri wako. Bwana, niseme shukran sana kwa muda wako. Labda jambo la mwisho ukiachia Wazalendo Movement Africa ambao labda ni timu kubwa ambayo imejumuika siku hii ya leo, labda ukimalizia. Kwanza niseme ni jambo zuri Wazalendo wameweza kulifanya, na pia niwaambie wenzangu na jamii kwa ujumla kwa kupanda miti ama upandaji wa miti ama umuhimu wa miti ni muhimu sana, kwa sababu tunaamini katika hii dunia miti ndio mapafu yetu, kwa sababu miti ndio inatupa hewa safi, miti ndio inahakikisha kuwa hali ya hewa inakuwa mzuri. Kwa hivyo tuzingatie sana na tuheshimu hili jambo la upandaji wa miti. Jambo la mwisho nikimalizia kuambia vijana wenzangu, tafadhali tusikubali kutumiwa, bali tujitume sisi kama vijana na tutafikisha na kufanikisha malengo yetu. Asante sana.